Either we are a government or a country that believes in the rule of law, or a country, as it is the case now, of goons. Yani goons, wahuni. Voter theft and rigging claims or concerns have been brought forth by the United Opposition Front, and these claims are not light, if anything, to go by. Iebc has been offered a clean slate to identify itself with the will of the people. But will it stand to the task? First and foremost, let us get to listen to what claims are the United Opposition Front bringing forth for us to understand as to why Iebc has to outperform what they have been doing previously so that they regain the trust of the voters. Kimskit moja katika kila county, katika kila constituency haijafungwa. And tuna suspect hii ndio njia walitumia kumsajili awe mpiga kura huyu mtu anagombea kule Mbeere North, aitwa Muthende or somebody. Alikuwa hayuko ndani ya orodha ya kupiga kura wa Mbeere. Watu wa Mbeere North wangoje, wakiona huyu jamaa anapiga kura, wajue that is number one violation by the existing IEBC to register somebody in an electoral vote. Wakati walikuwa wamesema wakati wa uchaguzi huu mdogo hakuna mtu atakuwa anasajiliwa kama mpiga kura. Wakiona huyo anapiga kura, wajue. That is what we said. And just like I did say yesterday, Edung Edokona, the chairperson for the IEBC, the Independent Electoral and Boundaries Commission, is here to make sure that his name is clean as compared to other chairpersons who have been there before, because the temperatures of these by-elections are so high, and these might project onto what might happen in 2027. He should not fall into the trap of the regime maybe trying to force its way by having his people or its people elected through thick and thin through any means. Now, any means should not be a consideration in terms of elections. What should be a consideration is the votes that are counting. And if the allegations by the United Oppositions are anything to go by, then we have a long way, because voter bribery, we've seen it firsthand happening until the day in which IEBC called off the campaigns, which the last day was 24th. Yet, we could see yesterday some people at night could go door to door still conducting campaigns. According to IEBC, these people should be long disqualified. But do we see that happening? That is why the trust of the people with the Iebc is becoming minimal and so narrow day in, day out. Asante sana. Tumekuwa hapa zaidi ya wiki moja. Tumetumwa hapa na United Opposition nikiongozwa na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka na Rigiji na wengine. Kilichotuleta hapa ni kilio cha haki. Na kwa hivyo tunafuatilia kwa ukaribu venye IEBC inaendesha maneno na kwa mujibu wa sheria ambazo zimewekwa. Leo katika sehemu tofauti tofauti kumekuwa na mikutano ambayo ilikuwa inaongezwa na mbunge anaitwa Ken Chonga. Na tunajua kwamba makataa ya mikutano ya kisiasa iliisha jana. Na kwa hivyo hilo ni mojawapo ya jambo tunangojea tuone IEBC itaifanya namna gani. Jana hiyo na juzi pia katika Adu, eneo la Adu, komishona moja anaitwa Michael Kingi amesikizana akisema wazi kwamba mawakala wa DCP wasiruhusiwe kuingia katika vituo vya kupigia kura. Tunategemea kwamba IEBC itafanya haki, na kwa kama watakuwa bado ndo wataweza kuhakikisha kusimamia uchaguzi wa mwaka 2027, lazima tuonyeshe kwamba wanaweza simamia uchaguzi mdogo, kwa sababu ukishindwa kufuga kuku huwezi kutuambia kwamba utaweza kufuga ng'ombe itakapofika mwaka 2027. Asanteni. Do the people believe that IEBC will render free, fair and credible elections? Well,
That is a question to be seen in these upcoming by-elections. Ango pia tunajua katika stronghold ya Bwana Kenga waje wapige vurugu kule, tear gas nini, watu wakimbie. Kama ile ya jana, kulikuwa haja gani kupiga tear gas in Narok jana? On a scheduled campaign rally, polisi wanakuja wanatumiwa kutupa tear gas na kuharibu na hata kuleta hali ya kutatanisha na wananchi kuhofia usalama wao. Polisi, jukumu lenu wakati kama huu ni kuhakikisha usalama wa wananchi. Kama mwananchi atatoka kwake nyumbani, akisha malizana na hizi kioski hizi zinaletwa unga usiku nini yote hiyo, aende kwa utaratibu, aende apige kura yake. Lakini tukiona mnatupa matia gas kwa eneo ambalo candidate ni mashuhuri, tutajua hiyo ni jama, kuleta hali ya wasiwasi, ndio wananchi haswa kina mama wasitoke kupiga kura. Nataka kuwahimiza kina mama na kila mpiga kura katika Magarini, msiogope, msiuziwe, msijaribu kununua uoga wa serikali ya Ruto. We expect nothing short of credible elections, but that is up to the Iebc to see if they want that to be their new brand or not, because so far we've seen during the campaigns tear gas being lobbed at the crowd that has been into attendance of the United Opposition rallies with the intention of disrupting them not to be able to campaign. Now, why should the government be so afraid of a rally that has been scheduled with the Iebc? An itinerary has been shared on how they are going to walk from one place to another, yet we have policemen and goons disrupting such kind of meetings that were otherwise very peaceful, simply because they fear that the opposition is conducting slating campaigns that is detrimental to them as the regime. Where have they taken the freedom of speech, the freedom to conglomerate, the freedom to gather around? Is it what they are telling us? If they are elected for a second term, then they will make sure they press us to the wall? Hapa Magarini sisi tunatarajia ushindi kwa mlengo wetu wa one term, mlengo wetu wa ukombozi Kenya. Hii ni wakati wa kukomboa nchi yetu kutokana na uongozi mbaya wa serikali ya Bwana William Ruto. Kwa wanaelewa sana. Nimepata hadithi moja ya ajabu hapa. Kina mama wa eneo bunge la Magarini walichanga pesa kidogo wao wenyewe, zile ambao wengine wanakuja kuwaonga nazo. Wakachukua hizo pesa wakampelekea candidate, mtoto hii unahitaji. Hiyo spirit ya ukombozi. Spirit ya ukombozi. Kwa hivyo hatutarajii wizi hapa mara ya pili. Wakenya hawatarajii wizi mara ya pili Magarini. Na nitarudia, Wakenya hawatarajii wizi mara ya pili hapa Magarini ama mahala popote pale. Hatuwezi kukoka. Wakijaribu tena kukuiba hapa, lazima justice fuatiliwe hadi kikomo mpaka Kenya hii iwe properly liberated. Either we are a government or a country that believes in the rule of law, or a country as it is a case now of goons. Yani goons, wahuni. Ambao wahuni wengine wanapatiwa bunduki za serikali, wa cause ghasia. This is a William Ruto administration. Polisi sasa kazi yao imekuwa kando. Wanapeana mabunduki, mliona karibu governor Natembeya kule Chwele awawe. Tunataka uwazi juu ya mambo haya. If this government believes in goons, wajue tutamalizana mapema na hawa. Na wananchi watatoka hata kwa ghadhabu zaidi kuwapigia kura watoke waende nyumbani. We have policemen in this country. So, goonism is part of it and we are watching.
So hapa Magarini will be a test case. Not just Magarini, I want to say also in Mbeere North there, and I want to really congratulate Kenyans on social media. Nimeona moja ya ajabu. Niliona bus inaingilia kioski na kuvunja kioski huko Mbeere North. I think bus ni chama ya Senator Leni Kivuti. Because sasa hizo things sasa mambo yao imekwisha, vunja vioski hiyo ya pesa ya kuonga watu na watu wanatoroka. So Kenyans on social media are doing a beautiful job, and this is a way to liberate our country. As my clarion call has always been, let us be very vigilant, because whatever is happening right now is a manifestation and a projection to what will be happening in the year 2027. Lest we throw this country to the dogs, we should be very, very careful. And the Iebc has been mandated to make sure that this country remains intact before, during, and after elections. It is them solely that has that responsibility. Maybe not directly, but it is them. If they conduct elections according to the will of the people, then we shall have a country to stay in. What's your take? Give me your thought in the comment section below. Now, if you love content of this nature and you are watching from our YouTube channel, kindly subscribe and press the notification button, so anytime that we are live or we upload content of this nature, you'll be the very first person to be notified. Ahmed Khalif is my name for the Unscripted Talks here in Dab Radio. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kwa timba kali za Afrika, Dab Radio ndio mpango mzima.